So first, welcome. Most of you know me and know us from the various hospitals we represent. So CAHO is the group that came together to push patient standards, to make sure patient safety, best practices were shared across the country. And so all the accredited healthcare institutions, hospitals, labs, wellness centers, fertility clinics, the radiology center, and sharing the best practices, making sure that we put practices together. And it's a not-for-profit organization. It's made up of hospitals, of all the different labs, the wellness centers from across the country, and now we even have newer members that are coming in that are different models that are really to help each other learn from really each other and make sure that patients are met, and in many cases that we go ahead of them. And that's the reason we're all sitting here. We're here to talk about a little bit of CAHO, but a lot more about one of the keystone events of CAHO, which is CAHOTECH, which is the first time it's coming to South India. I think with that I'll pass it to Madam. I think most of you know her from Vijaya Hospital days. Very good afternoon to all of you and a warm welcome. I'm from Vijaya Hospital. I'm the Managing Trustee and the CEO, and I'm proud to be here to be a part of the event of CAHOTECH, which is the fourth CAHOTECH conference we are having here in Chennai on the 27th and 28th. And we expect medical technology and healthcare to come together in this platform. And we are expecting around 1,000 delegates. And of course, we have a lot of startup companies coming there focusing on showing their new latest technologies, which will be helpful in healthcare. And of course, the main people who have driven this whole thing are Dr. Vijay Agarwal, who is the president, and Lalit Joseph, who is the director general. So I think it is their push, and which has made so many hospitals the members of CAHO. And we're looking forward to this great event on the 27th and 28th, and I hope all of you will be there to see us and see what a great event it's going to be. Thank you. Before we move on further at this, I think we'll explain what CAHO is. Basically, CAHO is Consortium of Accredited Healthcare Organizations. So, enable accreditation certification பண்ண ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கான ஒரு ஒருங்கிணைந்த கூட்டமைப்பு. So it's an association of enable certified hospitals and labs. So அது உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது, I forgot to also introduce the speaker. So Mr. Samir Mehta is the Vice President of CAHO and he is the organizing chairman of CAHOTECH. Madam Mrs. Bharti Reddy is the state representative of CAHO in Tamil Nadu. And I am Adel, I am the organizing secretary of CAHOTECH. Dr. Sandeep Murli is the head of projects for this event CAHOTECH. And Mrs. Gayatri Sandeep is the head for the event at CAHOTECH. So I will pass on the mic to Dr. Sandeep. To have a practical way of how to implement that idea can grow in a hospital or in a health sector. It is not enough if you have the idea and you have the people willing to adopt it. There must be money for the idea to make it big. So that's where the venture capitalists and people who can fund such projects come in. So the idea of this conference, the fourth conference, international conference in Chennai, we thought we'll make it unique. Who have come up with the ideas, they need a place to implement it. So we have hospitals and hospital care providers and doctors who will be coming to the conference, and there will be the people with the money, with the venture capitalists who will be funding these people. So it is unique way of getting all three onto the table, so that ottarala thana mudiyadadu you can try to achieve when we put all three minds together. So hopefully the startup idea is good, it will be funded by a venture capitalist and it will be implemented in a hospital, and that way it gives an avenue for a new startup or an idea to grow. So based on this, we have created a conference which not only highlights innovative new technologies which is in healthcare, which is part of the conference, but on the pre-conference. Working population. They have moved on to other countries. So who takes care of, say for example, the geriatric population?
அப்போ வந்து சடனா ஒருத்தர் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது கீழே விழுந்துட்டாரு, வயதானவர் முதியவர் கீழே விழுந்துட்டாரு அப்படின்னா எப்படி வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தெரியப்படுத்துறது? அவராக எழுந்து ஃபோன் பண்ணுவாரா? எப்படி? ஒரு வேரபிள் டிவைஸ் இருக்கு. You can wear a watch which sends a signal to a hospital which is 3 kilometers away from the place where the person has had a fall. அப்போ வந்து within 3 minutes to 4 minutes குள்ள ஒரு ஆம்புலன்ஸ் அவரை ரீச் பண்ணி அந்த மொபைல் டிவைஸ், அந்த பர்டிகுலர் டிவைஸ்லேருந்து அவருக்கு சிக்னல் எழுப்ப முடியும். அந்த அலாம் அவரால் எந்திருக்க முடியலன்னா அந்த அலாம் ரேஸ் ஆகி அந்த ஆம்புலன்ஸ் ரீச்சஸ் him before the first 5 minutes of the fall. If he is already risen up from the fall, then he switches off the alarm and the wearable device is switched off. So இந்த மாதிரி டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்ச பெரிய விஷயம் என்னன்னாக்கா this cohesive attitude between all the industries. ஸோ டெக் இண்டஸ்ட்ரீஸும் ஹெல்த் கேரும் கைகோர்த்து வேலை செய்யும்போது எவ்வளோ நன்மைகள் ஏற்படும். அதனால வந்து எத்தனையோ பேருக்கு நன்மை ஏற்படும். எவ்வளோ புதிய டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சு ஈவன் டு மேக் த பேஷண்ட் கேர் பெட்டர் அண்ட் பேஷண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் அ ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டர். ஒரு டிஸ்சார்ஜ் ப்ராசஸ் நடக்குதுனாக்கா அந்த டிஸ்சார்ஜ் ப்ராசஸை எப்படியாவது இன்டர்நெட் மூலமாக கண்காணிக்கக்கூடிய அளவு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்கு லெட் மீ பாஸ் இட் ஆன் டு மிஸ்டர். இப்போ இந்த ஈவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா CAHOTECH அப்படின்றது இது 4th எடிஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 எடிஷனும் ஹைதராபாத், பெங்களூர் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்திருக்கு. அண்ட் எப்படின்னு சொன்ன மாதிரி இது 2 இண்டஸ்ட்ரீஸை ஒருங்கிணைச்சு நடத்துகிற ஈவெண்ட், போத் ஹெல்த் கேர் அண்ட் டெக்னாலஜி. ஜென்ரலாக ஒரு மிஸ்ட் இருக்கு, டெக்னாலஜி ஒரு புது டெக்னாலஜி எடுத்தோம்னா காஸ்ட் அதிகம் அப்படின்றது. அது பிரேக் பண்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் நாங்கள் இதில் பண்றோம். ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நிறைய வந்துருக்கு. எல்லாரும் தெரியும், நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நிறைய புது டெக்னாலஜி உருவாங்க, பட் காஸ்ட் கம்மியாகவும் பார்க்குறாங்க. நம்ம இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல ஒரு ஃபோக்கஸ் எங்க நடக்குதுன்னா அஃபோர்டபுள் அண்ட் டிஸ்ட்ரப்டிவ் டெக்னாலஜிஸ்ல ஃபோக்கஸ் பண்றோம். புது டெக்னாலஜி அட் த சேம் டைம் மலிவான விலையில மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய விலையில என்ன டெக்னாலஜி எப்படி அதை டெலிவர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டை இதை ஃபோக்கஸ் பண்றோம். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இது புது டெக்னாலஜி பாத்தீங்கன்னா வெளிநாட்டுல தான் நடக்கும். யூசுவலி நியூ டெக்னாலஜிஸ் ஆர் இம்ப்ளிமெண்டட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட் இன் தி டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ். பட் இந்த தடவை நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்கள சில முக்கியமான சயின்டிஸ்ட், சில ரிசர்ச்சர்ஸை கூப்பிட்டு வச்சு இங்க ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி வச்சு ஒரு பேனல் டிஸ்கஷன்ல புது அந்த டெக்னாலஜி எப்படி அங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க நம்ம கத்துக்கிட்டு அதை நம்மளோட ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்கேல்ல அதை எப்படி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டையும் இந்த கான்ஃபரன்ஸ் அனலைஸ் பண்றது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இது இருக்கும். ஸோ we are having 5 workshops. So one at Dr. Madras Hospital, second is at Apollo Vanagaram, third at Kaveri Hospital, fourth at Vijaya Hospital, and fifth at Antech leaders like Dr. Ravindran, head of IIT Madras, Mr. George Folger, who resides in the US but he is coming down and he is head for Foxconn. And இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிலையும் ஹெல்த் கேர்ல இருக்க டாப் லீடர்ஸ் வராங்க. டாக்டர் அலெக்சாண்டர் தாமஸ், டாக்டர் கிரிதர் கியானி, டாக்டர் விஜய் அகர்வால், இவங்க எல்லாமே ஹெல்த் கேர்ல டாப் லீடர்ஸ். ஸோ இவங்க மாதிரி முக்கியமான பிரமுகர்கள் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வர்றாங்க. அண்ட் இது கான்ஃபரன்ஸ் டே அன்னைக்கு நடக்குது. பேரலா என்னன்னா ஸ்டால்ஸ் வச்சிருக்கோம். ஸ்டால்ஸ்ல வந்து என்னன்னா ஒரு ஷோகேஸ் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கோம். ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சு ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பும் ஒரு ஐடியா வருவாங்க. அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாவோட வருவாங்க. பட் ஒரு 4-5 சின்ன ஐடியா சேர்த்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராசஸ் இனோவேஷனை கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியில நாங்கள் ஈடுபடுறோம் இந்த வருஷம். ஸோ அது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஷோகேஸ் அப்படின்ற ஒரு ஐடியால அந்த ஒரு ஈவெண்ட்ல அதை பண்றோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது 2 நாள் 27, 28. ஸோ டெலிகேட்ஸ் வர்றவங்க இது பேர் ஆடல், CAHOTECH 2019 ஈவெண்ட்டோட ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி. சார் வந்து மிஸ்டர் சமீர் மேத்தா, ஆர்கனைசிங் சேர்மன் ஆஃப் CAHOTECH 2019. CAHO அப்படின்றது NABH, NABL அக்ரெடிடேஷன் வாங்கின ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் லேப்ஸுக்குரிய ஒரு கூட்டமைப்பு. ஸோ தமிழ்நாட்டில் இது கொஞ்சம் ஆக்டிவான ஒரு அமைப்பாக இருக்குது. இந்த தமிழ்நாடு சாப்டர் மூலமாக நாங்கள் CAHOTECH அப்படின்றத ஒரு ஈவெண்ட்டை பண்ணுறோம். இது ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பண்ணுறோம், 4வது எடிஷனாக. இதுக்கு முன்னால் ஹைதராபாத், பெங்களூர் நடந்திருக்கு. இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா CAHOTECHல நிறைய புது முயற்சிகளை பண்ணுறோம்.
பார்த்தீங்கன்னா புது ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பண்ணுற புது தொழில் முனைவர் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். அதுபோக இன்வெஸ்டர்ஸ், இந்த மாதிரி புது ஐடியாஸில் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸை கூப்பிட்றோம். ஹாஸ்பிட்டல் லீடர்ஸ், ஹெல்த் கேர் லீடர்ஸை கூப்பிட்றோம். அண்ட் டெக்னாலஜி லீடர்ஸையும் கூப்பிட்றோம். ஸோ இவங்க எல்லாத்தையும் வர வச்சு ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கொடுத்து ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜி மூலமாக ஹெல்த் கேர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்குரிய வழிகளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமாக புது டெக்னாலஜி மூலமாக மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் முறைகளை அது அஃபோர்டபுளான ரொம்ப கம்மியான விலையில் பண்ணக்கூடிய ஒரு முயற்சி இருக்குது. அதுபோக பேஷண்ட் சேஃப்டி, பேஷண்ட்ஸ் அனைவரும் ஒரு சேஃபான செக்யூர்டான ஒரு ஈகோ சிஸ்டம், ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியும் கூட இதில் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பல முயற்சிகளை முன்வைத்து நாங்கள் இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டை செப்டம்பர் 27, 28 அன்னைக்கு இந்த ஈவெண்ட் வந்து IIT மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க்கில் நடக்குது. இந்த ஈவெண்ட் நடக்குது.